মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার নানা ইতিবাচক দিক তুলে ধরার লক্ষ্যে এবং সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের প্রত্যয়ে অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল ইউকেভিডি টিভি ডিজিটাল বাংলার আলোর মিছিলকে এগিয়ে নিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আপনিও থাকুন আমাদের সাথে। ইউকেভিডি টিভি, here to serve the community. হ্যালো, আদাব, নমস্কার সবাইকে। আমি সোনালী দত্ত, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর লেটস টক অ্যাবাউট হেলথের অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এসে গেলাম আবার আরেকটা অনুষ্ঠানে, আরেকটা এপিসোডে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট থাকে, আপনারা কমেন্ট সেকশনে সেগুলো দেবেন। আপনাদের কমেন্টস পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগে এবং যতটুক পারি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক। এই বিষয়টা আমার খুব প্রিয়, খুব প্রাণের কাছে, বিশেষ করে আমাদের জন্য যারা দেশ থেকে এসেছি আর দুটো ভাষায় আমরা কথা বলছি আমাদের বাচ্চাদের সাথে। আর আমাদের বাচ্চারাও দুটো ভাষা শিখে বড় হচ্ছে। সেই বিষয়টা হচ্ছে বাইলিঙ্গুয়ালিজম। বাইলিঙ্গুয়ালিজম বিষয়টা কি? বাইলিঙ্গুয়ালিজমের উপকারিতা কি? বাইলিঙ্গুয়ালিজমের ওপর ভুল ধারণাগুলো কি? আর সেই ভুল ধারণাগুলোকে আমরা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব প্রমাণযুক্ত তথ্য দিয়ে আজকের এপিসোডে। এইগুলো সব বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের আজকের বিশেষ অতিথির সাথে। পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের আজকের অতিথি হচ্ছে স্পেশালিস্ট স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ইভা চান। তিনি লন্ডনে কাজ করেন। ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম, ইভা। Oh, thank you very much. It's my pleasure. You're most welcome. It's an absolute pleasure and honor to have you with us, Eva, on this program. I invite you to share some words about yourself and about your work with our viewers, please. Okay, so I'm Eva Chan. I'm a specialist speech and language therapist. I work for the NHS and I am currently at London. So basically, I do assess children. I provide intervention. I work with staff in school, as well as parents. So that's basically what I do as a speech and language therapist. Thank you, Eva. Thank you so much for the lovely introduction. And I'm really excited to present the topic of bilingualism along with you today because we both are bilinguals. And Yes. who know better about this topic as a first-hand experience than bilinguals themselves? Definitely. Yep. So before we start our discussion, I would like to tell my viewers a little about what bilingualism is. তবে আসুন আমরা কথা বলি। আমরা চলে যাই প্রথম স্লাইডে। তারপরের স্লাইড। হ্যাঁ, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম স্লাইডে যে আমরা জেনে নিই বাইলিঙ্গুয়ালিজম বলতে আমরা কি বুঝি, তার আর what is bilingualism, what is multilingualism. দেখা যাচ্ছে a person who is exposed to and uses two different languages in everyday speaking situations is described as a bilingual. আর multilingual কাকে বলে? যে who is exposed to and using more than two different languages. যে দুটো থেকে বেশি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ করে। তো যাকে বিভিন্ন অবস্থায় দুটো আলাদা আলাদা ভাষার সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতিদিন দুটো ভাষাই ব্যবহার করে, তাকে বলা হয় বাইলিঙ্গুয়াল, যেটাকে বাংলায় বলে দ্বিভাষী। আর যারা দুটো থেকে বেশি ভাষা ব্যবহার করে তাদেরকে বলা হয় বহুভাষী। যেমন আমরা অনেকেই বাংলা আর ইংলিশ দুটো ভাষাই আমরা ব্যবহার করছি, তো আমরা হচ্ছি বাইলিঙ্গুয়াল। আবার আমাদের মধ্যে অনেক আছে যারা দুটোর থেকে বেশি ভাষা ব্যবহার করছি, বাংলা, ইংলিশ, হিন্দি,
অ্যাসামিজ এইসবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছি, তো তাদেরকে বলা হয় মাল্টিলিঙ্গুয়াল। বাইলিঙ্গুয়াল ডেভেলপমেন্টটা সাইমালটেনিয়াস বা সিকোয়েন্সিয়ালও হতে পারে। সাইমালটেনিয়াস হচ্ছে যখন একসাথে দুটো ভাষা শেখা হচ্ছে, আর সিকোয়েন্সিয়াল হচ্ছে যেখানে একটা ভাষার এক্সপোজার প্রথম হয়। ধরুন একটা বাচ্চা জন্ম হলো, তার এক্সপোজার তার মাতৃভাষাতে হচ্ছে, তারপর আরেকটা ভাষা ইন্ট্রোডিউস করা হয়, যেরকম পরে হয়তো যখন স্কুলে যাচ্ছে সে ইংলিশ শিখছে, সেটাকে বলে সিকোয়েন্সিয়াল বাইলিঙ্গুয়ালিজম। So, Eva, coming to you, you Yes. are a bilingual, and what languages did you grow up speaking? Right. So I'm actually a multilingual. So Right. I speak Mandarin, English, and Malay. I also speak Cantonese. Some would regard Cantonese as a dialect, but some would think that it's a language itself. So, yeah, 4 languages. What about you? Languages, brilliant. For me, I'm a multilingual as well. Oh, So fantastic. my most dominant languages are Bangla, which is my mother tongue, and English, which is my second language. And also I grew up, because I was born and brought up in India, we all know Hindi, which is our national language. And Okay. little bit, I grew up in Shillong, so I know a little bit of the language of the people of Shillong, which is the Khasi language. Oh. A little bit. I don't take pride in saying that I don't know much of Khasi. At work, I had to use that language a little bit when I was working there. And then I know a little bit of Assamese because my mom, even though she's a Bengali, she comes from Assam, which is again in the northeastern part of India. So I understand a lot more than I can speak in Assamese. So I would say Wow. about 5. 5. That's Yeah. very impressive. Wow. Is this something very common in India? Yes, it is very common. People know more than 5 languages there. I mean, yeah, it is very common. And also in my language, I know 2 dialects because my dad comes from Sylhet. That's a district in Bengal. And my mom comes from Dhaka, which is another district in Bengal. And so I know Wow. dialects of both the languages as well. So it That is is very fantastic. diverse. Yeah. Wow. So Eva, Amazing. how did you find speaking so many different languages? How did you find growing up knowing so many languages? Personally, I think I didn't really have much thoughts about it because everyone around me, they grew up with the same amount of language, and it's so common that we mix and match different languages in our sentences. I just thought it's normal until I come to another country which is pretty much monolingual, and then I realized, wow, actually it has so much added advantages that I can have as a bilingual multilingual speaker. Absolutely. Yes. Same here. Only after I came here, I realized the value of being a bilingual, of being a multilingual, of knowing so many languages. Definitely. Back home when I was growing up, I didn't value that skill so much. Especially, I think I started valuing bilingualism after I became a speech and language therapist, because when I learned and studied about all the added benefits, all the advantages which bilingual people and multilingual people have, I felt that I was really fortunate to have grown in a culture which was so diverse and so much multilingual. Yes, it just makes things much more interesting, and just have better appreciation of some scriptures, some olden words. So for example, when I was growing up, we do look at some olden literature in Mandarin, and the fact that I can actually understand them, it's just it's something that another language might not be able to offer. Sometimes when I look at it, wow, it's just so deep with so much different meaning in it. Yeah, it's just hard to explain. Yeah. Yes, and not like you said, not everything can be translated.
Yeah, so the essence of a language is in the language in itself, isn't it? And Definitely. though translation tries their best to translate things, but I think the core, the essence of it is only when you have learned that language and know. Definitely. Yeah. Yeah. So So, yeah. oh, sorry. So I was just wondering, because you know so many different languages, did you learn them simultaneously or or was it sequential? Both, I would say. I learned the Indian languages simultaneously. Mm-hmm. I was exposed to Hindi, Bengali, Assamese at the same time, Khasi as well at the same time. But when I learned English, it was more, I would say, when I went to school. So at the age of 4, when I went to Mm-hmm. school, I got the input in English. So in English, it was more simultaneous than than the other languages. Mm, What very about, interesting. was it simultaneous or was it sequential? I would say pretty much simultaneous because English and Mandarin was spoken at home as well as Cantonese. Although just like you, I think I learned Malay when I went to school, so that would be sequential. Yeah. So a Oh, mixture of both. mixture. Yeah. Yeah. I don't know if you have heard of this very interesting another type of bilingualism, which is subtractive bilingualism, where after they have been exposed to another language, for example, like they move to another country and then they are not in touch with their home language, and they slowly have forgotten about the mother tongue. Yeah. Yes. It does happen. It does happen a lot. And language is such a dynamic, it's such a dynamic thing that, I have seen that with me as well. When I was in school, I was doing my first language as part of the school curriculum. Mm-hmm. I could read and write really well in my own language in Bangla. However, when I went to my higher education, I pursued my higher education only in English, and so I could see my language, especially particularly in reading and writing, dwindling really. Mm, So mm, it does happen. Also, the same with Hindi, because when I came to UK, and I've been in UK for so long, 16 years now, I have not used Hindi as much, mhm. apart from watching movies. So yeah, so my Hindi is not as strong as it used to be back home when I was in India. Yeah, I see. Yeah. When we don't use it, we'll forget it. Absolutely, absolutely, that's so true. So Eva, we are now coming down to the next section of our episode, is where we are talking about the myths. So we have a lot of myths around bilingualism, and Mhm, I'll just talk to my viewers about this bit of the topic. So bilingualism নিয়ে মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে, এবং সেই ভুল ধারণাগুলো আমরা আজকে একটা একটা করে ভাঙবো। আসুন আমরা এখন সেই ভুল ধারণাগুলো বিষয়ে আলাপ করি। So coming back to you, Eva, there are so many myths around bilingualism. Would you like to mhm. bust some common myths for us? Right. Okay. So some people might think that um, mixing languages, it's not normal and it's a sign of confusion. Yeah. Well, that is what people believe in the past, actually. A lot of people think that it's a sign of the child's lacking of the knowledge of a language, but actually, it's a very sophisticated linguistic tool that a child has. So, if we are able to switch between two languages, which is what we call code switching, it actually means that our brain is performing something that's very complex. Just for example, if there are two languages and a child has to pick one vocabulary from one language and insert it into another language, it just proves that the child is able to use both language quite well. They have a quite competent understanding of both languages, and it's not easy to
take something from another language, insert it into another language, and still make sense. The sentences still make sense. It's actually quite a difficult thing to do for a child. Yeah. So I would say that no, mixing languages does not mean that a child is lacking in their knowledge of a language, but more because a child is able to utilize, different parts of their brain, and they are able to, just provide the most appropriate information at that time. As best as they could. Yeah. So much for that. Any other myths you would like to bust for us? So there is another one saying that bilingualism can cause speech impairment or disfluency, for example, stammering. But that's not true because 5 out of 100 children, they would stammer when they're learning to talk, and there are more than 50% of the population in this world are actually bilingual or multilingual. So we can just expect to see a large number of children that have this fluency or stammer when they are learning how to speak. So there is actually no link between a child who's stammer and a child who's bilingual, and there's no evidence that show that learning more than one language causes stammering. So that is not correct. Yeah. Summarize for our viewers what you just said is that mixing languages is normal and is not a sign of confusion. And then you talked about that bilingualism does not impact language development and also does not cause other speech problems as stammering. Yeah. So এটা একদম সত্যি এই যে mixing languages is a sign of confusion, এই মিথটা সত্যি নয়। যারা bilingual দেখা যায় যে তারা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজকে মিক্স করে মিশ্রণ করে কথা বলে, ওটাকে কোড সুইচিংও বলে, এবং সেটা স্বাভাবিক, সেটা নর্মাল। এবং একটা বাচ্চা যখন দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ মিক্স করে কথা বলে সেটা চিন্তার কোনো ব্যাপার নয়। ইনফ্যাক্ট ওরা দেখা যায় যে ওরা ব্রেনের অনেকগুলো অংশ একসাথে চালাচ্ছে, ওরা প্রসেসিং আ লট মোর। তারপর যেটা হচ্ছে bilingualism কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টকে ইম্প্যাক্ট করে না। সেটাও হচ্ছে যারা দুটো ভাষা একসাথে শিখে বড় হয় তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের কোনো রকমের ক্ষতি হয় না দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে, দুটো ভাষা শিখলে। তো কোনো রকমের স্পিচ প্রবলেম বা স্ট্যামারিং যেটাকে বলা হয় তোতলানো, সেগুলো হয় না bilingualism-এর কারণে। তো সেগুলো হচ্ছে একদম ভুল ধারণা, যেটা ইভা আমাদেরকে বলল। Any more myths, Eva, would you like to talk about? I suppose some parents, they might think, oh, I don't want to confuse my child. I don't want to introduce 2 languages to them because I'm afraid that it's going to affect their academic progress. Some parents might think, oh, it's better if I just keep to one language. However, being able to speak 2 languages, research shows that a child has better working memory and attention span. Being a bilingual, they actually, can remember things better, as well as they can pay attention slightly longer. And also they're more aware of things like how a word sound, or what's the meaning of a word. They're just more aware of all this linguistic characteristic, and that these things are so important when they're writing or when they're reading. So actually, it has been proven that bilingual child can do better in terms of in their academic progress compared to their monolingual peers. Yeah. I'll just summarize what you said. Thank you, Eva. Yeah, that's okay. So bilingualism does not have a negative impact on a child's academic progress. অনেক সময় যে বাচ্চারা ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলে যায় তাদের বাবা মারা ভাবতে পারে যে বাড়িতেও তাদের বাচ্চাদের সাথে ইংলিশ বলতে হবে, না হলে তাদের পড়াশোনায় ক্ষতি হবে এবং একাডেমিক্যালি প্রোগ্রেস হবে না।
সেটা একটা খুব ভুল ধারণা। বাচ্চারা বাড়ির ভাষা ব্যবহার করলে তাদের স্কুলের পড়াশোনায় কোনো রকমের খারাপ প্রভাব পড়ে না। ইনফ্যাক্ট দেখা গেছে যে ওরা অনেক ক্ষেত্রে ওরা অনেক এগিয়ে যায়, ওরা অনেক উন্নতি করে, কারণ ওদের ability to work between different tasks, যে অনেক নানান ধরনের কাজের মধ্যে ওরা একটা থেকে বেশি দুটো বা তিনটে কাজ একসাথে করতে ওরা পারে। ওদের ওয়ার্কিং মেমোরিটা খুব স্ট্রং থাকে। আম যেটা আমরা বলি শর্ট টার্ম মেমোরি বা ওয়ার্কিং মেমোরি, যেটা কাজের সময় দরকার পড়ে অনলাইন প্রসেসিং এর জন্যে। তো সেগুলো ওদের মধ্যে খুব স্ট্রং থাকে। কারণ ওরা একসাথে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেস করছে। তো তাই বলে ওদের স্কিলস ইন দিস এরিয়া অনেক বেশি থাকে। সো আমরা একটু স্লাইড নাম্বার 3 তে চলে যাই। জাস্ট টু সামারাইজ আমরা যেটা বলেছি। তার আগের স্লাইডটা যদি আমরা একটু দেখতে পারি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। So এখানে দেখতে পাচ্ছেন, bilingual may not have equal skills in both languages they speak. Mixing languages is normal and is not a sign of confusion. Bilingualism does not impact language development and also does not cause other speech problems, such as stammering. Bilingualism does not have a negative impact on a child's academic progress. Thank you. So এখানে যেটা আরেকটা জিনিস বলা হয়েছে হচ্ছে a bilingual may not have equal skills in both languages they speak. What do you think about this, Eva? So actually the RCSLT, which is the Royal College Speech and Language Therapy Association, mentioned that bilingual means an individual or a group of people that can speak or understand two or more languages, and one doesn't have to be very proficient in those languages in order to be considered as bilingual or multilingual. So you know, it's okay. It's okay to say that they don't have an equal skill in both languages that they speak. Yeah. Thank you, Eva. তো একজন বাইলিঙ্গুয়ালের যে দুটো ভাষার উপর সমান ক্ষমতা থাকবে সেটা ভুল ধারণা। তো একটা ভাষা অবশ্যই স্ট্রং হতে পারে আরেকটা ভাষার চাইতে। একজন হয়তো বাংলায় স্ট্রং কিন্তু ইংলিশে অতটা স্ট্রং নয়। বা আমাদের যেরকম বাচ্চারা আছে, বিশেষ করে যারা ইউকে তে বড় হচ্ছে, তাদের ইংলিশটা স্ট্রং হবে, কিন্তু তাদের হয়তো হোম ল্যাঙ্গুয়েজটা অতটা স্ট্রং নাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও ওদেরকে বাইলিঙ্গুয়াল বলা হয়, বা যারা দুটো থেকে বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা ব্যবহার করছে তাদেরকে মাল্টিলিঙ্গুয়াল বলা হয়। এবার আমরা চলে যাই একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনন যেটা হয়, যেটাকে আমরা বলি সাইলেন্ট পিরিয়ড। So Eva, talking about the silent period, can you please give us shed some light on what is silent period? Okay, so a silent period is when a child move into a new school perhaps, or an unfamiliar setting, and they tend to, instead of speaking, they tend to observe more or listen or just look more around the surrounding, and they would tend to be more reserved and not use words. So that is what we call silent period. And this usually happens because the child wants to be more, they just want to get used to the environment around them. They want to be acclimatized to, oh, what's going on? What's the new language that people speak that I don't speak at home? How do people, do things around here? So they're just learning through observing and looking. Absolutely. That's so true. I'm sure many of our viewers will relate to this, as I relate to this as well. My younger daughter, she went through a silent period, and for 6 months exactly,
She didn't talk at all in her preschool when she joined preschool, and Really? yes, and her key workers were really worried. And of course, back then I did not have any clue about what silent period is because I was still not a speech and language therapist. And however, because I was already a developmental therapist and knew about language, about developmental milestones of children, Mm-hmm. I knew that she was talking at home, and Yes. she was really chatty at home, and so I did not feel that was a need for any kind of intervention. So I Yes. just told the key worker that probably we just need to wait and see when she speaks in English because she doesn't know the language. She's Mm-hmm. like you said, she's observing and picking it up. And yes, yeah, I think about 6 months later she started talking. Yeah, and I suppose every child is different, you know, how some children who are in this silent period for 6 weeks and then they started to get out of their shell, or you know, some children might take slightly longer than that, or 6 months, a year. It's just depending on the, you know, sometimes the personality of each child on when they feel more comfortable to start and speak in the nursery or in the preschool. Yeah. Yeah. Yes, some children may feel that only after they're confident in a language, then only they can start speaking. Like my daughter, she is a very cautious kind of she has a very cautious kind of a approach and Mm-hmm. personality. So she only will do something when she's confident in it. So Yeah. wait and watch and then uh, Yeah. do talking in English. Yeah. Although, you know, it's important for parents to know it's okay for children to have this silent period. Um, especially in your case, you know, we'll take your child as an example. If your child is actually very chatty at home, but a bit reserved when she's in a new environment, it's totally fine. However, parents should also take note that, oh, if my child is not speaking at home, when she's feeling comfortable, when we are all using our home language, and she's also not speaking in school, then that is where parents might want to be a little bit more concerned and be a little bit more worried that, oh, okay, maybe, you know, we can properly look into this and see whether is there any underlying difficulties in his or her language skills. Yeah, absolutely. Yeah. Yes. তো আমরা যেটা আলাপ করছি হচ্ছে সাইলেন্ট পিরিয়ড। সাইলেন্ট পিরিয়ড হচ্ছে একটা যখন বাচ্চা যারা বাইলিঙ্গুয়াল দুটো ভাষার ব্যবহার করছে, সে হয়তো জন্ম থেকে একটা ভাষা শিখে এসছে। হয়তো যে একটা বাংলা শিখে আসছে ছোটবেলা থেকে। ও যখন একটা নতুন পরিবেশে যায়, স্কুলে যাচ্ছে বা প্রি-স্কুলে যাচ্ছে, তখন হয়তো তার কাছে ইংলিশটা একটা স্ট্রেঞ্জ ল্যাঙ্গুয়েজ। ও হয়তো এতটা ফ্যামিলিয়ার না। তখন সেই বাচ্চাটা হয়তো কিছু দিনের জন্য কথা বলবে না, চুপচাপ থাকে, সাইলেন্ট থাকে। আর সেটা আম ক্যান লাস্ট আপ টু 6 মান্থস অর মোর। ৬ মাসের বেশিও হতে পারে। তখন অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা ফেনোমেনন যখন বাচ্চারা চুপচাপ থেকে ওরা নিজেদের পরিবেশটাকে দেখছে, ল্যাঙ্গুয়েজটাকে গ্রহণ করছে, শিখছে। আর তারপর যখন ওরা কনফিডেন্ট ফিল করে, তখন গিয়ে ওরা হয়তো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাতে কথা বলতে শুরু করে। যখন ওরা কথা বলে না সেটাকে আমরা বলি সাইলেন্ট পিরিয়ড। আর একটা বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চার জন্য সেটা একদম নরমাল, সেটা খুব স্বাভাবিক, চিন্তার কোনো বিষয় হয় না। ও যদি বাড়িতে কথা বলে আর যদি স্কুলে বলছে না তার মানে ইট ইস ওকে। এটার কোনো চিন্তার কোনো বিষয় না। তবে যদি বাড়িতেও কথা বলছে না, অন্য পরিবেশেও কথা বলছে না, তখন গিয়ে আমরা একটু চিন্তিত হতে পারি। আর তখন আমরা একটা প্রফেশনালের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারি। So, yeah. So, Eva, did you have anything else to say or ask? Not really. I mean, it's important for parents to also be aware of you know, the milestones. So, for example, if your child is about 3 or 4 and then they're only using one word or two words to express themselves, then it is, you know,
it's important for you to speak to a speech and language therapist to see whether or not the child needs help, or if your child is unintelligible when they're about 3 or 4, then it is also a time where you can, speak to a speech and language therapist or a support worker in school. Yeah. So coming to your language, Eva, what are the errors do you think children may make when they are learning English? Right. So I think errors which are typical, which typical developing children are making. So and when they're getting introduced to English, obviously they have learned Mandarin or the other form of Chinese before, and they're learning, acquiring a new language. Yes. Did you notice any patterns of errors? Yes. Yeah. I think things like tenses, we don't really emphasize so much on tenses. Like when it's an action, we won't say we won't add ing behind what we're saying. So like I'm walking, I'm running, there's no ing. And also things like auxiliary verbs, for example, is and are, we would just say you go, I run. There's no such, we don't really say I am running or she is eating. So we would tend to omit words like that, is and are, and we don't, a lot of children, I wouldn't say most children, but some children might omit an S behind, so for example, she likes, maybe a lot of children would just say he like, she like, so things like that. What about in Bangla? Like, are there any very specific difficulties that a lot of children that are learning both languages will face? Similar to your language. The Bangla language is a different structure. English is subject, verb, object structure. Like the boy is eating an apple. So the boy, the subject, is eating as a verb, and an apple is the object. So subject, verb, object structure. Whereas Bangla has a subject, object, and verb structure. So we will say the boy apple eating. So ছেলেটা আপেল খাচ্ছে. The boy apple eating. So when they learn the new language, when they learn English, the Bangla structure remains. So they might make errors there in the structure of the words, in the order of the words they use. And so they'll say again, the boy apple eating. So or the boy apple eat. They might not say eating, just like what you said. So the boy eat. And yes, with auxiliary verbs also, they might omit auxiliary. Is, be, and am, I am. They wouldn't say the am. So auxiliary verb errors would be there. So again, conjunctions like the, they might miss those as well. They might omit those. That's the same with us, The and we don't add things that are not necessary. Keywords. Yes. Yes, but eventually they do learn how to use those as well. And also the other thing is which bilingual children or Bangla speaking children may use is overusing of this, that, there. Those are more non-specific words. So when they don't have the required vocabulary to express something, then use those non-specific words as this, that, there, to compensate for the lack of vocabulary. I see. Yeah, that's very interesting. And I think sometimes, as I can imagine, if I speak another language and I would be a bit embarrassed to tell the teacher that, it's not because the child, can't speak English, but it's just, his ability to speak English has not developed as well as a native language, native speaker yet. It doesn't, sometimes it's also good for the teacher to be aware that, there are differences in the sentence structure and the grammatical structure in both languages, and not see that, not being able to speak in
in the language structure of English, it doesn't equate to not being able to speak. Yeah. Absolutely. And language acquisition has, if you look at the milestones or the how the children acquire the language, it takes about 7 years or so to acquire a language properly. Yes, yeah. To be fluent in the conversation, it takes about 2 years. But in order to be really competent in writing or academic work, it takes, about 5 years. So it takes time. 5 to 7 years, yeah, definitely. Yeah. তো আমরা যেটা বলছি এই এরর্স গুলো হচ্ছে টিপিক্যাল, যেটা আমরা বললাম বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চারা যেগুলো এরর্স করছে ইংলিশ শিখতে গিয়ে, ওগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল এরর্স। আর আমরা সবাই করেছি যখন আমরা একটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি। কিন্তু একটা শিশুর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তার বিষয় কখন হতে পারে? তো so Eva, what would you say are not typical errors, and when should parents get worried or be concerned about their children's language development? So if you could talk to us about some red flags. So for example, if your child is not following instructions, so when a child is about 3 years old, they should be able to follow, when you say, right, pass me the red ball, the child should be able to follow instructions like that. The child is able to use simple language to express what they're thinking. So, mommy, I want water, or can I have an apple? Yeah, very simple phrases. Your child should be able to look at you when they're speaking, maintain eye contact. Your child should be able to do turn-taking activities when they're playing. Yeah. And if they don't have these basic skills like sharing, playing with their friends, or paying attention for to complete whatever work that they have, then these are some of the red flags. Yeah. Absolutely, thank you. তো যখন একটা শিশুর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা তার সমবয়সী শিশুদের থেকে পেছনে, তখন সেটা চিন্তার বিষয় হতে পারে। বা যখন দুটো ভাষাতেই অসুবিধা হচ্ছে একটা বাচ্চার, বাড়ির ভাষাতেও অসুবিধা হচ্ছে, বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা যেটা শিখছে সেটাতেও অসুবিধা হচ্ছে, সেটাও চিন্তার বিষয় হতে পারে। আর যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা বা ভাষার যে ডেভেলপমেন্টটা সেটা বয়স অনুযায়ী ঠিক তাকে আরেকটা ভাষা শিখতে যে মানে সে পেছনে পড়ে আছে তার সমবয়সী পিয়ার্সদের সাথে, বন্ধুদের সাথে, তাহলে সেটা সাধারণত চিন্তার কোন বিষয় হতে পারে। তারপর হচ্ছে পুর অ্যাটেনশন এন্ড লিসনিং স্কিলস, মানে যাকে কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না, অসুবিধা হচ্ছে কাজে মনোযোগ দিতে, বা খেলাধুলায় মনোযোগ দিতে পারছে না, বা টার্ন টেকিং করতে পারছে না, যেগুলো হচ্ছে খুব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ডেন্ট কাজ নয়। যেরকম খেলাতে খুব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়তো ব্যবহার করতে প্রয়োজন পড়ছে না, কিন্তু তাতেও অসুবিধা ফিল করছে। যেরকম টার্ন টেকিং করছে না, বা একটা ইমাজিনেটিভ প্লে যেটা বাচ্চারা করে একটা বয়সে, ইমাজিনেটিভ প্লে করছে না। তো তখন এগুলো হচ্ছে কি রেড ফ্ল্যাগস। আরো আছে যেরকম ইমোশনাল বা বিহেভিয়ারাল ডিফিকাল্টিজও হতে পারে। আবেগ অর্থাৎ ইমোশনস বা আচরণে অসুবিধা, যাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার কম ক্ষমতা, যেরকম রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না, সেরকম নানান ধরনের বিহেভিয়ার প্রবলেম দেখা যেতে পারে। তখন সেটা আবার চিন্তার বিষয় হতে পারে, আর তখন গিয়ে একজন প্রফেশনাল কাছে হেল্প নেওয়াটা খুব দরকার, যাতে বাচ্চাটা ঠিকভাবে সাপোর্ট পায় ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টে। So, Eva, we are now coming down to assessments. Okay. Can you please tell us, when we assess bilingual children who have language difficulties, why do we prefer to use informal assessments versus formal assessments?
Right. So I guess we'll just talk about what formal assessments are. So they are standardized tests. They are evaluated, and normalize it against children of the same age. Yeah, but we should use more informal assessments, because usually formal assessments are made by assessing children that speak English as the first language. So for example, a 7-year-old, a native English speaker would know perhaps a certain X number of vocabulary. However, if English is not your first language, you may know perhaps 800 vocabulary, but if we use a formal assessment, then that will mean that the child is not performing within the normal limits. So when we use informal assessments, then we are able to see, okay, although the child is not able to use 1,000 or perhaps an X number of vocabulary when they are speaking, but in an informal conversation, they are able to express themselves well. They are able to share their thoughts, their feelings. So we'll think that, oh, right, actually, what we need is that. Rather than counting, how many vocabulary that the child can actually explain or use. Yeah. So that's one thing. And also, formal assessments usually are not what we call, there will not what we call, there will be differences in the cultural aspect of it. So, for example, in some culture, for example, they would say, oh, it's not appropriate to show eye contact, and if that is their culture and they're not showing eye contact to the speech and language therapist or whoever that assess them, they are going to be marked as, oh, perhaps this child has social communication difficulties. Yeah, because every culture is so different, and it's hard for them to use a formal assessment. It's not always so accurate, because we have different cultural practices. Yeah. And also, do you remember the conversation that we had? You were talking about how you're assessing this person and you show them a picture of a beaver, and they were like, what's this? Is it a cat or is it a dog? It's just because it's a word that they have not seen, not read, just not encountered before. Doesn't mean that they don't know, they're not a smart child. Yeah. Yes, absolutely. There are so many things which we use in a formal assessment which may not be appropriate, in the sense that the person whom we are assessing do not even aware of those things. Like so many animals we see in this part of the world which we don't Yes. see in the other part of the world, so they may not be Exactly. Yes. So it is important that we use culturally sensitive material Yes, in our definitely. resources, in our assessments, or in our therapy, so that we do not get the Absolutely. wrong information about the skills of the child or the person. Absolutely. So ইভা যেটা বললো, আমরা কেন ইনফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস বেশি ইউজ করি, হচ্ছে ফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চাদের জন্য খুব একটা নেই, কারণ এগুলো অ্যাসেসমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাসেসমেন্টস। তো বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চাদের জন্য সেই রকম স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাসেসমেন্টস এখন অব্দি সেরকম নেই, কয়েকটা আছে শুধু। তাই বেশিরভাগ সময় আমরা ইনফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস ব্যবহার করি, যেটা ইজ জাস্ট অ্যাজ এফেক্টিভ। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ সময় ছোট্ট বাচ্চাদের জন্য, যারা বাইলিঙ্গুয়াল না, তাদের জন্য ইনফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস ব্যবহার করা হয়। কারণ একদম ছোট্ট বাচ্চারা যারা স্কুলে যায়নি এখনো, তাদের জন্য একটা স্ট্রাকচার্ড ফর্মাল অ্যাসেসমেন্টে মনোযোগ দিতে, 1 ঘন্টা অবধি মনোযোগ দিতে, সেটা খুব
ডিফিকাল্ট হয়, ওদের জন্য খুব কষ্ট হয়। তাই ওদের সেই অ্যাটেনশন স্প্যানটা সীমিত থাকে। তাই বলে জেনারেলি থেরাপিস্টরা যখন ছোট্ট বাচ্চা থাকে, ও ছোট্ট বাচ্চাকে যখন অ্যাসেস করতে হয়, তখন আমরা জেনারেলি ইনফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস করি। And I suppose, oh, sorry. no, please go Yeah. on. I suppose also things like, if it's a young child, they have never been to school perhaps, and sitting down for 20 minutes, 30 minutes, or 45 minutes is just too much for them. So we can't really get like a good indication of how the child is, because they'll be thinking, oh, this is so weird. I don't want to perform. I don't want to be answering questions. Yeah, so it's just not a true indication of how a child is. Yeah. Yes. Absolutely. I was just talking about that the attention span can be very limited for a very, very young child. For them to sit for formal assessments is it's really difficult. তা আমরা যখন কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেটেরিয়ালস বলি, এই জিনিসটা আমাদের মনে রাখা খুবই দরকার। যখন আমরা অ্যাসেসমেন্টস করি, যে আমরা যে রিসোর্সেস গুলো ব্যবহার করছি, ছবিগুলো বা খেলনাগুলো বাচ্চার পরিচিত কিনা সেইগুলো জিনিস। অনেক সময় ইউকে বা ইউএস এর অ্যাসেসমেন্টস গুলোতে জীবজন্তুর ছবি বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এর ছবিগুলো যেগুলো থাকে, আমাদের দেশের বাচ্চারা হয়তো কোনোদিন দেখেনি। তো অনেক সময় ছবিগুলো বা ইন্সট্রুমেন্টস গুলোকে আমাদের সেই মানে কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে আমাদের আনতে হয়, আমাদের অ্যাসেসমেন্টস এ আনতে হয়। তো যেরকম আমরা বলছিলাম, একটা বিভারের ছবি যখন দেখানো হয় একটা বাচ্চা যে আমাদের দেশ থেকে এসছে, তারপর অনেক রকমের মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস আছে, যেরকম রেকর্ডার, ওরা কোনোদিন হয়তো দেখেনি। তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে কালচারালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা বাচ্চাদের পরিচিত জিনিসপত্র আমরা অ্যাসেসমেন্টে ব্যবহার করছি কিনা। আর তারপর আরেকটা জিনিস আমরা করি অ্যাসেসমেন্টস এ, হচ্ছে ইউজ অফ ইন্টারপ্রেটার্স। যখন থেরাপিস্ট বাচ্চার হোম ল্যাঙ্গুয়েজে পরিচিত থাকে না, তখন ইন্টারপ্রেটার আমরা ব্যবহার করি অ্যাসেসমেন্টস এ, যাতে আমরা ঠিকভাবে ইনফরমেশনটা পেতে পারি। So, Eva, basically we are talking about applying the ecological approach, which is of utmost importance, isn't it, when we are taking into consideration the cultural and the traditional sensitivities Definitely. of children, and also promoting and encouraging them to maintain their connection with the culture and tradition, and all of the basically the whole cultural context into our practice, which is so important. Yes, I just wanted to share, like, I was doing a speech session with a child from Poland, and we were working on the word the sound S. And, I just spend, 5 minutes after every session to have her to be the teacher and teach me some of the words in Polish that starts with S. And it just makes her feel so empowered and motivated, because it's just very interesting, and that she doesn't have to be learning English words all the time. And it's something that's relevant to her, that connects to her heart and makes sense to her. And then, so I think it's so important to take into consideration of the child and the surrounding and the environment. Yeah. Absolutely, yes. I like that idea which you just shared, that you ask the child to teach you their home language. Yeah, definitely. And at the same time, the parents who are who are new to this country, they find it absolutely engaging, because they feel like they are also involved in the session. And when the parents and the child feel engaged and they feel happy, they would want to practice more. And that just makes she just makes so much progress, because she's so motivated all the time, and that's just wonderful. Yes, absolutely. It actually reminds me of a child I used to see, where the child had only about 5 English words vocabulary, but his understanding, his receptive language of his own language was much more.
when he came to my session and we started therapy, I got a list of his own words. So he's from Croatia, and I got a list of the Croatian words which he understands and uses, so that I could use them in my therapy session as well. Because the ultimate goal is for the child to be able to speak one language, but even in his own language, that we encourage development in that area as well. So Yes. yeah, so I'm sure most of the speech and language therapists would agree and would incorporate all that, the cultural context of a child. Absolutely, yes. Really. So that actually brings us to a break. So we are going for a break, and then after we come back from the break, we are going to talk about much more things. So দর্শক, আমরা চলে যাই একটু ব্রেকে, তারপর আমরা আরো অনেক কথা বলবো। যেহেতু শীতকাল নিকটবর্তী, তাই এই সময় আমরা বাসার ভেতরে বেশি সময় কাটাবো। তখন ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে। এই ভিডিওটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস, যেমন হাত মুখ ধোয়া, মুখে মাস্ক লাগানো এবং 2 মিটার দূরত্ব মেনে চললে করোনা ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোনো ঘরের ভেতরে 24 ঘন্টারও বেশি সময় করোনা জীবিত থাকতে পারে। কোনো জিনিসে করোনা ছড়িয়ে থাকলে সেটা স্পর্শ করলে ভাইরাস আপনার শরীরে আসতে পারে এবং অন্য লোকের কাছেও যেতে পারে। সবসময় সাবান পানি এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সময় নাক আর মুখ থেকে যে ছোট ছোট পানির কণা বের হয়, সেগুলোতে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। মুখোশ দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখলে বাতাসে পানির কণার সাথে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা কম থাকে। শ্বাসের বড় পানির কণাগুলো অন্য মানুষের ওপরে বা জিনিসপত্রের ওপরে পড়তে পারে। 2 মিটার দূরত্ব মেনে না চললে পানির কণা থেকে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা বেশি। ছোট ছোট পানির কণা বা অ্যারোসল বাতাসে অনেক সময় পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারে, আর ঘর থেকে বাতাস বের হওয়ার পথ বা ভেন্টিলেশন না থাকলে অসুবিধা হতে পারে। তাই আপনি যখন পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের লোকের সাথে থাকেন, তখন আপনাকে অবশ্যই 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাসার বাইরে যেখানে ভেন্টিলেশন বা বাতাস চলমান আছে, সেখানে ছোট ছোট পানি কণার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। হাত ধোয়া, নাক মুখ ঢেকে রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, এই 3টি নিয়মিত কাজ ভাইরাস ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করতে খুব সাহায্য করে। মনে রাখবেন, আপনার যদি করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন শরীরে জ্বর, নতুন করে ঘন ঘন কাশি হওয়া, খাবারের স্বাদ বা ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়া বা বদলে যাওয়া ইত্যাদি হয়, তবে 119 নম্বরে ফোন করে বা NHS UK'র ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা নিন। আমরা সবাই মিলে ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ ও সংক্রমণ বন্ধ করতে পারব। ভুলবেন না, হাত, মুখ, দূরত্ব। ওয়েলকাম ব্যাক দর্শক। আমরা আমাদের একজন খুব স্পেশাল অতিথির সাথে আমরা কথা বলছিলাম, ইভা চান। আর আজকে আমরা কথা বলছি বাইলিঙ্গুয়ালিজম নিয়ে। তো আমরা চলে যাই আমাদের নেক্সট টপিকে, যেটা হচ্ছে আমরা আসলে আমরা নেক্সট টপিকে যাওয়ার আগে আমরা কিছু কমেন্টস পড়ে নিই। যদি কোনো কমেন্টস থাকে সেগুলো যদি আমরা এখন পড়তে পারি। শাহিদ জামি বলছেন শুভরাত্রি। শুভরাত্রি আপনাকেও। রূপা আক্তার বলছেন
পড়ার আগে চলে গেছে। But thank you for watching রূপা আক্তার। Best wishes বলছেন, আপনাকেও best wishes জানাচ্ছি। Thank you so much. মলি বেগম বলছেন nice program. Thank you মলি বেগম, thank you so much. Thank you for watching our program. Shamat Chaudhary বলছেন grammar made by human, language created by Almighty. Thank you Shamat Chaudhary দেখার জন্য, আপনার কমেন্টের জন্য। Ahmed Mustafa বলছেন best wishes to everyone. Thank you Ahmed Mustafa, thank you so much. ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য। Wonderful বলছেন আবার Ahmed Mustafa, thank you Ahmed Mustafa. Helen Islam বলছেন best wishes for both of you, good discussion, thanks to UKBD TV. আমিও জানাচ্ছি thank you Helen Islam, আমিও জানাচ্ছি UKBD TV তে and UKBD TV কে thank you. Khairul Alam বলছেন excellent program, thank you to host and guest. Thank you Khairul Alam, thank you so much. Thank you for watching our show. So let's go on to our next topic. So Eva, we were talking about bilingualism and the advantages. You spoke about how you realized how bilingualism gave you the advantages, what monolinguals don't have. And could you please share with about some benefits on bilingualism with us, please? I can't hear you, Eva. Okay, I think you can hear me now. Yes. So there are so many advantages being a bilingual. So for example, you have a larger vocabulary because you don't just know words from one language, you also know words from 2 or 3 other different languages. You're able to communicate or express yourself better. You can, no matter where you go, not anywhere, but to the countries that speak the language that you also speak, you're able to communicate with them. You have better opportunities at work. I think I definitely stand a better chance being able to speak so many different languages. Yeah, and also have better appreciation of the language, and also more creative in the use of words. So for example, in writing, in talking, yeah, as well as greater appreciation and awareness of how words rhyme. These are so important, especially for young children, because the awareness of how a word sound, how many syllables are there in a word, these are so important to be able to speak well, be able to construct sentences, be able to write, and also and also to express themselves. Yeah, absolutely. So like you said, more awareness about language, more awareness about different sounds, different parts of sounds in a word. So technological awareness, which creates when you know more than one language. And also research is continuously going on in this area, isn't it? And research is showing that bilingualism has so many benefits, even cognitively. Like you just spoke about when you were talking about the myths. So would you like to share anything about what benefits, what cognitive benefits bilinguals may have? I think it goes back to the points that we have raised on working memory. So basically, working memory is the ability to not just retain information, but also to manipulate it. For example, math questions. Okay, if I say 5 + 5, you have to remember the question and then also to do the addition in our head, process it, and then come up with an answer. So being able to speak more than 2 languages actually makes you better in your working memory, and also your attention span. Attention and listening is the basis of language. So being able to concentrate well, it helps you understand language better.
it also helps you to express your language. So it's without attention and listening, it's really hard for a child to learn to speak, to understand things. Also, in class, it's so important to pay attention, because that is where you pick up knowledge. There's where you learn things. That's where you just acquire all the knowledge that you need to have. So definitely being a bilingual can help you to do well in your studies. Absolutely. If we go on to the next slide, আমরা যদি পরের স্লাইডে চলে যাই, আমরা দেখতে পারবো যেটা ইভা কথা বলছিল about the benefits of bilingualism. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি cognitive benefits. তো কগনিটিভ বেনিফিটস যেটাকে আমরা বলি, মানে যেগুলো জ্ঞানীয় শিক্ষা, যেগুলো জ্ঞান আমাদেরকে নানান ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে, অর্গানাইজেশন স্কিলস, কাজকে সংগঠিত করা, কাজকে গুছানো, সাজানো, একটার থেকে বেশি যদি কাজ হয় তার উপর মনোযোগ দেওয়া একই সময়ে, যেটাকে আমরা মাল্টিটাস্কিং বলি, এগুলো করতে কগনিটিভ স্কিলস এর দরকার পড়ে। আর রিসার্চের মাধ্যমে দেখা গেছে যে বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চারা এইসব ক্ষেত্রে বাইলিঙ্গুয়ালসদের এইসব ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ থাকে মনোলিঙ্গুয়ালসদের থেকে বেশি। মনোলিঙ্গুয়াল হচ্ছে যারা একটা ভাষায় কথা বলে বা একটা ভাষা ব্যবহার করে, এবং বাইলিঙ্গুয়াল বাচ্চাদের এই কগনিটিভ দক্ষতাগুলো খুব বেশি উন্নত থাকে। তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের বেনিফিটস গুলো অনেক হচ্ছে, বা যারা বাইলিঙ্গুয়াল বা দুটো ভাষা যারা প্রয়োগ করছে, ওদের বেনিফিটস গুলো অনেকই আছে। তারপর bilingualism promotes connection with and pride about own roots, hence reducing alienation from native culture. তো যেটা আমরা বলছি, যেটা ইভা বলেছে যে কালচারের সাথে একটা যুক্ত হওয়া, সেটা আমরা তো বুঝতেই পারছি। যত বেশি আপনাদের বাচ্চারা আপনাদের বাড়ির ভাষা, ওদের মাতৃভাষা বলতে পারবে, তত বেশি ওরা ওদের নিজেদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকতে পারবে, আর তাদের মধ্যে একটা গর্ববোধ আসবে, নিজস্ব কালচার, নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি বা ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়ে একটা গর্ববোধ জন্মাবে, গর্ববোধ হবে। So it strengthens the sense of identity. সেই ব্যক্তিগত পরিচয় তাকে শক্তিশালী করতেও সাহায্য করে। তারপর হচ্ছে being able to communicate with grandparents and relatives in the native language, which is so important, isn't it, Eva? When Yes, absolutely. Country, they go to their own native countries, and the ability to talk to their relatives, their grandparents in their mother tongue, in their native language, that is so important to get them connected to with their own people. Yes, and that is also, some grandparents have so many different stories to tell the grandchildren, and being able to understand what they're saying is going to, help them understand the grandparents' life, things that, the interesting things that has happened in the past. So definitely, it's so, yes, it has so many added benefits. Yes, absolutely. তো সেটা আমরা বলছিলাম যে খুব বড় একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, যে যখন বাচ্চারা বাড়ির ভাষা বলতে পারে, তারা তাদের দেশে দাদু, দিদা, আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলতে পারে। দেশে গেলে তারা সবার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, আর তারা একা বোধ করে না। নাহলে যারা ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা ব্যারিয়ার হয়ে যায়, তখন তারা যখন দেশে যায়, তখন নানান রকমের অসুবিধা হতে পারে তাদের নিজেদের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে। তো আমরা এখন চলে যাই কিছু টিপস আর অ্যাডভাইস ইভার কাছ থেকে শোনার জন্য। তো এই অনুষ্ঠানটি শেষ করার আগে আমরা কিছু উপদেশ নিয়ে যাই। And let's go to Eva.
Eva, what advice or tips would you give to our viewers to Okay. encourage bilingualism in children? So I think the very first thing that I want to emphasize is speak in your native language or your mother tongue. So because research have actually shown that if a child is able to use their first language really well, it's going to make it so much easier when they're learning the second language. So don't feel like you have to teach your child English before they start nursery or before they start school, because the school is going to teach them English, and the fact that you are able to provide a very good model of your native language to the child, you are actually building a very strong foundation for them to learn another language. Yeah. You know how sometimes we might think, oh, I need to prepare my child to go into preschool with some vocabulary, some English, so I need to introduce them some words. But actually think again, if we cannot provide an excellent model of English to our child, then our child might be picking up the grammatical structures or vocabulary that are not as good as how a native English speaker might be saying it or producing. So if we want the child to get a perfect model, we can leave that to school. Yeah. And what we can do is to speak the language that we're so proficient, so comfortable in, and then help the child build a very strong foundation in that language itself. Just an example, like if we want to praise a child, we want to say, oh wow, you've done something, it's good. So we might be very limited to the vocabulary that we use. For example, we'll just say, oh, good job, well done. At most we'll say, oh, fantastic or amazing. But if it were a native language speaker, they might use a whole range of other vocabulary like fantastic, fabulous, excellent. So and the child is able to have have a wider vocabulary. So what language you're speaking that you feel most comfortable in speaking in, just continue speaking that language. So that's tip number one. Yeah. So I'll just Yeah. summarize your tip number one for the viewers. Yeah. So যেটা Eva বললো যে it is important that you continue to use all languages introduced to the child. So যতগুলো ভাষা আপনারা বলেন সবগুলো ভাষা আপনার বাচ্চাদের সাথে ব্যবহার করবেন। বাচ্চারা তো ইংলিশ শিখতে পারবে যখন ওরা স্কুলে যাবে, তখন ইংলিশটা নিজের থেকে শিখে যখন ইংলিশ ইনপুটটা তখন সেখানে স্কুলে দেওয়া হবে, কিন্তু বাড়ির যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা শুধু ইনপুট আপনিই দিতে পারবেন। তখন তো সেই যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটা যখন বাড়ির থেকে পাবে তার হোম ল্যাঙ্গুয়েজে, সেই হোম ল্যাঙ্গুয়েজটা একটা স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে তার জন্য দাঁড়াবে। আর যখন ও সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে স্কুলে গিয়ে, তখন সেই সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে, মানে বাড়ির ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে বলে ওটা ওটা ম্যাপ করে, আমরা যেটাকে বলি, আমরা হোম ল্যাঙ্গুয়েজটাকে স্ক্যাফোল্ডিং হিসাবে আমরা ইউজ করি, যেটাতে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা ম্যাপ করে গড়ে উঠবে। তো যখন আরেকটা কথা হয়তো ইভা হয়তো সেটা মেনশন করবে, হচ্ছে বাড়িতে হয়তো একটা থেকে বেশি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজও ব্যবহার করা হয়, যেরকম হয়তো বাবা বাংলা বলছে আর মা হয়তো হিন্দি বলছে বা যে কোনো অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে। তখন আমরা জেনারেলি অ্যাডভাইস করি যে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের ইনপুট যাতে বাচ্চাকে দেওয়া হয়। বাবা হয়তো বাংলা বলছে, সেটা বাংলাটা ইনপুট আপনি দেবেন, আর যে মা হিন্দি বলছে সেটারও ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট বাচ্চাকে দেবেন, যাতে বাচ্চাটা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে বড় হতে পারে। সেটাতে আপনারা আগেও দেখেছেন যখন আমরা ডিসকাস করছিলাম যে বাচ্চারা কনফিউজড হয় না।
তো আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের সাথে বাড়ির ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলুন, আর সেটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টে কোনো ক্ষতি করে না। So over to you, to you, Eva. So if you would Okay. say Yeah, it. so I suppose the second tip that I would like to share is that provide your child with a language-rich environment. So a child learn a language best when they are repeatedly being exposed to that language and in a very natural environment. For example, when they are speaking to someone at home, speaking to elderly parents or grandparents, when speaking with their siblings, looking at a book, listening to nursery rhymes. So try and make the environment language rich. So no matter what the child is doing, you're repeating it, you're modeling the right language to them. That is going to help them pick up a language really quickly and also develop well in their language development. Absolutely. ইভা যেটা বললো, ল্যাঙ্গুয়েজ রিচ এনভায়রনমেন্ট বাচ্চাদেরকে দেবেন, এবং বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কিভাবে এনকারেজ করবেন সেগুলোর টিপস আমরা এপিসোড 3 তে দিয়েছিলাম, 3 নম্বর এপিসোডে। আপনারা ওটা দেখে নিতে পারবেন যদি রিভিজিট করতে চান। আর সেখানে আমরা ডিটেইল ভাবে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন ফ্রেন্ডলি স্ট্র্যাটেজিজ আমরা বাচ্চাদের সাথে ইউজ করতে পারি এর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এর জন্য, সেগুলো আমরা খুব ডিটেইল ভাবে আমরা ডিসকাস করেছিলাম সেই এপিসোড 3 তে। আর anything else, Eva, would you like to? Yeah, I suppose one last thing is probably, just praise your child whenever when they're making an attempt to speak. So, for example, instead of saying no, that's not correct, try and say, oh. So if a child says the ball kicking, or the ball kicking boy, then you say, oh. Good try. The boy is kicking the ball. So you model the right language to them rather than making sure or forcing them to, no, that's not. Repeat this with me. Don't do that. Just try and always keep positive and make sure the language that we use are relevant to the child at the child's level. For example, we don't want to say, oh, I don't think that is correct, because when it's too much, the child is not taking in. Short and concise sentences is going to help their understanding as well as their expressive language. Yeah. So encourage praise as well as use short and concise language. Yeah. Absolutely. So Eva, thank you so much for sharing these tips again. We had talked about these strategies and tips in our episode of number 3 in detail. Okay. Thank you for mentioning them again, because it's never enough, isn't it? It's always nice to revisit them and talk about them. Definitely. So all the strategies which we use with our children, which we can use with our children to encourage them to communicate and provide a language-rich environment, and how to use child-friendly language, like you just mentioned now. So thank you so much for sharing all that. That's okay. Did I miss anything? Would you like to add anything? So any tips? We can go on to our slide, and maybe you can expand on that. Shall we go on to our next slide? আমরা যদি next slide এ চলে যাই। Yes, thank you. So এটা হচ্ছে bilingual advice যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি. So it is important that you continue to use all languages introduced to the child. Speak in the language you are fluent in and feel most comfortable in. Do not worry about mixing different languages in one sentence. Mixing languages is natural for a bilingual teacher. So for a bilingual speaker. So যেটা আমরা আগেও আলাপ করেছিলাম, যে দুটো ভাষা যদি আপনার বাচ্চা মিশ্রণ করে বা মিক্স করে,
ওর একটা বাক্যতে ধরুন দুটো ভাষা মিক্স করে বলছে, একটা সেন্টেন্স বলছে, সেটা নিয়ে চিন্তিত হবেন না। সেটা খুব স্বাভাবিক। আর ভাষা মিশ্রণ করা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্যার কারণ বা লক্ষণ নয়। আর তৃতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে continue speaking your chosen languages to your child even if he or she speaks back to you in a different language. তো যদি আপনার বাচ্চা আপনাকে ইংলিশে বা অন্য কোনো ভাষায় উত্তর দেয়, তাহলেও আপনি আপনার বাচ্চার সাথে আপনার ভাষায় কথা বলবেন, আপনার ভাষা চালিয়ে যাবেন। So would you like to add anything to that, Eva? I thought the last point was really valid, because I've actually read a few research that mention if we don't continue speaking, if parents don't continue speaking in the mother tongue or home language with their child, the child will have a tendency to forget the native language. I don't know whether this is something that you have experienced, but in the Chinese community, when I volunteer in the Chinese school, this is what actually happens once the child has started school, especially in primary school. They tend to find it really difficult to communicate in Mandarin. They can understand it, but in order to speak it, they find it a really tough job to do it. So parents, if you would like your child to continue having the ability to speak and understand in your native language, please do continue to use them at home, even when they're in school. Yeah. Yes, absolutely. I so much I agree with you, Eva, because I have experienced it. I'm a mom of two, and they did speak in their mother tongue in Bangla when they were younger, and they spoke really fluently, and I was quite impressed. However, I didn't realize when they started losing the skill. So once they started going to school, it happens really in a subtle manner that you don't realize when they're losing the skill of their own mother tongue. It was when I realized it was they had already lost quite a bit, and I was like, oh no, I have to get back. To teach them their mother tongue. So they have regained the skills quite a lot now. Fantastic. It was quite a lot of hard work. But yes, like language is so dynamic. We can pick it up. We can also forget it. If you don't use it, you definitely lose it. Yeah, I'm sure they can also experience how wonderful it is to be able to speak in another language. You know, their friendship circle can expand when they go back to India. They are able to communicate with their relatives, with their grandparents. It's just amazing. Yeah. And you can understand the culture part of things, the history, so much better by speaking to someone that is there perhaps in India than reading a translated document online. Yes, absolutely. And yes, and my children are taking a keen interest to learn the language again and get back what they lost, because they do understand, so it's easier for them to get back what they lost. So that's good news. So that brings us to the end of the program. So দর্শক, আমরা আজকে বাইলিঙ্গুয়ালিজম বিষয়টা নিয়ে অনেক আলাপ করলাম একজন এক্সেলেন্ট স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ইভা চানের সাথে। মনে রাখবেন, a strong first language leads to a strong second language. So Eva, it was an absolute pleasure to have you with us today. Oh, thank you. Thanks for having me. You're most welcome. Thank you so much for sharing all the valuable information and advice on bilingualism, a topic which I'm sure is so very close to both of our hearts and relevant to us. And I wanted to tell my viewers that personally I know what a fantastic human being you are, and an equally fantastic therapist. And I do look forward to having you with us again on our future programs.
Oh, I like to. Thank you. I invite you to share any parting thoughts with our viewers. I suppose is in terms of this topic of bilingualism, don't give up if you are one of the parents that feel that it's very difficult to maintain the mother tongue, to continue to teach your child your mother tongue. Don't give up. It's difficult when you're at a place where most people don't speak the language that you speak. But if you persevere, your child is going to benefit from it, and they are going to get so much out of it. Yeah, so all the best. Absolutely, absolutely. So shall we look at any more comments if they've come in? আমরা Mhm. comments দেখিনি যদি কোনো comments এসে থাকে। Okay, probably there are no more comments. So thank you, Eva. Thank you so much. It was it was so enjoyable talking to you about bilingualism. Likewise. দর্শক, আশা করি আপনারা আজকের টপিকটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা কিছু নতুন জানতে পেরেছেন। আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল। আপনাদের কাছ থেকে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। তো ভালো থাকবেন, সুখী থাকবেন এবং আপনারা জানেন আমি নেক্সট কি বলবো, যে সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।